লিপ গ্লস বেশি চিকচিক করতেছে আচ্ছা হাউ ডু আই সি দ্য ওয়ান অন ইউটিউব ফেসবুক এটা দেখি আচ্ছা I can see Facebook and so far 5 people have joined. Hello everybody to the 8 of you, 8 eyeballs or 16 eyeballs, 8 times 2. How going is it? ¿Cómo estás? ¿Cómo ça va? Je m'appelle ZEE and I'm here today with another live session. So still at 8 people. আজকে যদি কুফা লাগছে যে আজকে মানুষ কম তাহলে শেষ আমি লাইভ বন্ধ করে সুসাইড কমেন্ট করব yeah this is my last video that you guys are watching ইউটিউবে কয়জন আছে কেউ ইউটিউবে হ্যাঁ ইউটিউবে একটু কম থাকবে hello everybody on YouTube so we're going live parallelly on Facebook and YouTube itself. Instagram, we broke up. We're having a fight. Still at 11 people. Give me 5 minutes. I'm really excited, by the way. আজকে যারা তোমরা tune in করছো YouTube এ 6 জন. Oh my god, I'm so famous. The magic 6. So thank you everybody who's joining so far. We have 15 people on Facebook and about 6 people on YouTube. Big numbers for me. I'm famous. This is it. I'm just as famous as Tom Cruise. That's how I feel. Like I'm the Tom Cruise of the international student industry, guys. Think about it for a second. And to be honest, I had a very, very interesting and exciting meeting today. Let me share a little bit of story as to how my day went. আমি উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে আজকে গিয়েছিলাম because আমার বাসা উত্তরাতে. And I am cooking up a whole seminar with them where we're gonna probably host the most fun education fair you have ever seen. So obviously you guys are not gonna be invited because it's just a Uttara University event, but it's gonna be fun. I'm probably gonna make an after movie out of it. We're gonna have comedians, we're gonna have dancers, strippers in the hall, and we're gonna have fun. That's what it is. But so let's see এখন ইয়াতে কয়জন ইউটিউবে কয়জন লাইভে 8 জন ওয়াও 5 জন আল্লাহ মানুষ কমে যাচ্ছে so it's a bit weird I don't know why my live session audience isn't as much as it used to be before so I see 12 eyeballs but hey regardless let's see regardless আমি ইউটিউবটা একটু দেখতে চাচ্ছি যে how do I see YouTube live session how do I see this আচ্ছা guys say hi in the chat ভাইয়া মেকআপ করিয়েন না মেয়ে লাগে Do I have still time to apply in September 2024 intake? Depends কোন কান্ট্রিতে যেতে চাচ্ছো in any country yes তুমি অস্ট্রেলিয়া যেতে পারো দুবাই যেতে পারো অনেক দেশ আছে যেখানে তোমাকে আমরা এক্সপ্রেস শিপিং আমাদের কাস্টম বক্সের মধ্যে পাঠাতে পারবো yeah and আমি না ইউটিউবটা দেখতে চাচ্ছি ইউটিউবটা পারতেছি না how can I see it how am I live actually this should work and no it still doesn't show where I am live Acha, I'm giving up on YouTube that's fine so hello everybody on Facebook and YouTube so আজকে আমি just ভাবলাম একটা live session করি for the next 30 days I'm literally going to come live every single day and I'm also going to be posting a video on YouTube every single day as well as on Facebook I have taken up this challenge or taken on this challenge to help you guys become better or get a lot of value through me for your entire or throughout your entire international student journey so you can become successful as an international student. I'm serious about this and I need you to be serious about this. I need you to commit because it all starts with commitment. So আজকে আমি যে ভিডিওটা করতে আসছি সেটা হচ্ছে let's read the comments. Oh bhaiya you're one of my favorite people. Thank you so much Anona Islam. Really appreciate that. So আজকে আমি যে ভিডিওটা করতে আসছি সেটা হচ্ছে very important is how do you become
successful as an international student, but more from a technical perspective. How do you make a lot of money as an international student? Like, how do you land professional jobs, and how do you actually maximize on your earnings where you're possibly making from 3 to 4 lakhs per month as an international student when you move abroad? Why am I the right person to say this? Because আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যানাডাতে 10 থেকে 12 বছর আগে আমি ক্যানাডাতে মুভ করি। I think around 2013 or 2014 I moved to Canada as an international student with big dreams just like you. I'm sure you have big dreams too. You're ambitious, you want to make a lot of money, you want to have a good job so you can take care of your family, send back money to your parents, and really return the favor, right? So the thing that sets me apart from most international students are my milestones, basically, are my achievements. I'm the guy who never settled for less. I was the guy who achieved all my dreams. And basically আমি ক্যানাডাতে যাওয়ার আগে আমি যে স্বপ্নগুলো দেখেছিলাম আমি সবগুলোই পূরণ করেছি, কোনো কিছু বাকি নেই। So let me tell you a little bit about what I actually did so you know what makes me the right person to advise you on this, okay? So the very first thing, so হ্যাঁ আমি ক্যানাডা যাই, আমার ফার্স্ট ইয়ারে I already had a few achievements. আমি ফার্স্ট ইয়ারে গিয়ে আমি আমার রেসিডেন্সের বিল্ডিং কোঅর্ডিনেটর হয়ে যাই। আমার 700 স্টুডেন্ট আমার আন্ডারে ছিল যাদেরকে আমি কোঅর্ডিনেট করতাম। আমি আমার ট্রিপলিতে ছিলাম আমার ফ্যাকাল্টি। আমি আমার ফার্স্ট ইউনিভার্সিটিতে first year representative ছিলাম engineering departmente. Then I was the multimedia coordinator of a news publishing agency within our university. Then I was the vice president of a photography club. Second year গিয়ে দেখা যায় আমি একটা sales executive বা sales representative হিসাবে কাজ করি with a credit card company where I made a lot of money. Like literally every single month I would make $3,000 to $4,000 because I was on commission, right? Sales commissions. তারপর around the end of my second year I joined Hayes, which is the largest recruiting company in the entire world. I joined as an account manager there. It's a job that takes about 7 to 8 years of experience, but I was able to land that as an international student all in my second year. So what are the things that I'm doing differently? That's where you have to think about it, right? Third, তারপর আমি কি করি, third year আমার skills এতই develop করে যে I actually launched my own companies, which was a video production company, Chrono Visuals, and my own marketing company as well. If you look up Chrono Visuals on Vimeo, you're going to be able to see all the types of projects we got to work on. We worked on government projects. Even the guy who wrote Slumdog Millionaire, we actually made a video with him. Then I worked with the mayor of Ottawa. I worked with Ottawa Tourism. I was driving Lamborghinis, riding in helicopters, living in luxury hotels, right? All of that was through my production company, Chrono Visuals, and my marketing company. And then I eventually graduated. তখন আমি জানতে পারলাম যে Canada, if you really need your permanent residence, you actually cannot continue with the business. So shop businesses গুলো আমার বন্ধ করে I had to join another company, which was Cresa, which is the world's largest commercial real estate company, and I joined there as a marketing manager. যেখানে আমি 3 বছর কাজ করে পরে আমি PR পাই। PR পেয়ে আবার আমি আমার businesses launch করি, which now you know as Connected Education and Connected Marketing. And now I've worked with some of the most reputed universities around the world, and I also own Connected Education, যেখানে we help students around their entire journey as an international student. So I was able to do this all within the last 10 years, right? But I'm more proud of my achievements as an international student, যেখানে I was literally all over the place in my university, and I made as much money as I could as an international student, far more than anybody ever can imagine. Literally, guys, like I'm in nightclubs, এক রাতে কাজ করে just photos and videos নিয়ে 2 ঘন্টার মধ্যে I would get $400 to $500, যেই জিনিসের জন্য একটা international studentকে minimum ওয়েজের মাধ্যমে at least 15 থেকে 16 ঘন্টা কাজ করতে হয়, ঠিক আছে? So that's the formula that I cracked. So I'm here to tell you যে how can you actually get to that level যেখানে তোমার monthly 4 থেকে 5 লাখ টাকা, বা ওইটাও যদি বেশি হয়ে যায় 3 থেকে 4 লাখ টাকা কিভাবে তুমি ইনকাম করতে পারো as an international student, যেখানে রেগুলার স্ট্রিমে সবাই at least 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা কামায় থাকে as an international student. So if you're interested, let me know in the comments. Let's see who has listened to everything that I've said so far. Write in the comments, did you listen to everything that I've said? Australia doesn't have September intake. Like, I badly want to catch up with September intake. Hello Z, could you please tell me in detail about the opportunities of business and finance, blah, 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 blah. Is watching, I watch your live all the time. Our YouTube এখন কয়জন আছে, yeah?
Huh? Sure. Wow. Thank you guys on YouTube. Thank you. My YouTube channel is blowing up, by the way. We're going to hit 10,000 subscribers in probably less than a month. This is incredible because this is my second channel that I'm growing to over 10,000 followers or subscribers, which is awesome. This year, guys, literally will be my year. Like, I'm going to make this my content year, man. It will be one of the chapters in my life where I'm going to be telling my grandkids, যে বাবা জানো আমি 2024 সালে এতই কন্টেন্ট বের করছি যে মানুষকে আমি জ্বালায় ফেলছি ঠিক আছে that's going to be the story I'm going to tell because that is literally my goal so I really want to get to at least 20,000 subscribers within a month and a half on YouTube hopefully and at least get 3,000 of you signed up on our system at Connected Education. That's my goal, okay? So, all right, so what's the secret formula? Simple. I'm going to start with what is the biggest mistake that students typically make when they actually move abroad. The biggest, সবচেয়ে বড় ভুল international student যেটা করে থাকে তারা বাইরে যায় এবং শুরুতে গিয়ে minimum wage job ধরে ফেলে এটা হচ্ছে তোমার জন্য literally life একটা virus. Why is that? Makes sense. তোমার হয়তো financial backing টা ওভাবে নেই maybe you're not privileged enough to have enough funds so যে তোমার বাবা মা তোমাকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে এখানে আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই তোমার যদি 10 থেকে 15 লাখ টাকা না থাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে please don't move abroad it doesn't make sense for you to move abroad let me tell you why because guys it's so expensive তুমি বাইরে যাচ্ছ তুমি অলরেডি ওখানে এতই নতুন তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে ফ্রেন্ডস বানাতে হবে এডুকেশন সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে হবে নেটওয়ার্ক করতে হবে কত কিছু অলরেডি করতে হবে এর মধ্যে তোমার আবার মিনিমাম ওয়েজ জবের প্রেশার নেওয়াটা ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি আনফেয়ার টু ইউ নাম্বার 2 getting your parents to spend their entire lifetime savings on your education which doesn't even guarantee anything yet doesn't make sense at all so it's better যে তুমি বাংলাদেশে থেকে তুমি গ্র্যাজুয়েশন করে ব্যাচেলার্স করে তারপর যদি কিছু টাকা সেভ করতে পারো কিছু বছর চাকরি করে তারপর তুমি মাস্টার্স করতে যাও বাট প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ইটস জাস্ট স্টুপিড অনেক এজেন্সিরা তোমাদেরকে ফলস ড্রিম ফলস হোপ দিয়ে তোমাদের উপর এত বড় একটা ওয়েট প্রেশার দিয়ে তোমাদেরকে বাইরে পাঠাতে যাতে তারা 2 লাখ 3 লাখ টাকা কমিশন পেতে পারে I don't need to be that greedy you can do your masters get some money so that you can move abroad more peacefully do that it's better for you but হ্যাঁ তোমার যদি 15 লাখ টাকা উপরে বেশি থেকে থাকে let's talk about moving abroad and it's your parents' responsibility to be able to take care of at least 6 to 8 months of your entire expenses. You shouldn't be responsible for taking care of your living expenses for the first 6 months because you should focus on making sure you get your studies right, you get your connections right, you get your adapting and integration within the environment right. Okay, that's super important, right? Because তুমি তো বাইরে খালি একটা minimum wage job করতে যাও না, তাই না? তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি কোন এরিয়াতে গেছো. If you really want to succeed in your environment, you gotta learn the environment first, what type of environment you're in. So, minimum wage job করাতে যে ভুলটা হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টসরা ওরা পড়ে এবং ওরা শুধু চাকরি করে সো ওরা আর কোনো ফ্রি টাইম পাচ্ছে না টু বিল্ড অর ডেভেলপ আ স্কিল or at least have the time to research how to land a professional job or at least research with enough time to land a professional job because একটা professional job land করতেও কিন্তু অনেক টাইম লাগে it's not your minimum wage job hunting process যেখানে তুমি literally just গেলেই তোমাকে বললো তুমি ফ্রি আছো ওকে আসো কালকে ক্যাশিয়ার হও guess what guys it's a brainless job being a cashier is a brainless job serving people coffee is a brainless job being a store attendant is a brainless job that's why they're called unskilled jobs because they don't require any skills তুমি একটা মানুষকে কফি দিয়ে কি শিখতে পারো হ্যাঁ কাস্টমার সার্ভিস শিখবা বাট কাস্টমার সার্ভিস আরও হাজার মানুষও পারতেছে সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু মেক মোর মানি ইউ নিড টু হ্যাভ এনাফ unique skills that sets you apart but doing that odd job doesn't help you enough এখন এখানে একটা কথা আছে if you can be a cashier at a coffee shop at least join with the mentality to be a manager there at some point or own the goddamn coffee shop have big ambitions but don't work in that coffee shop and don't only serve coffee for 10 freaking years because there are two categories of students the students who still serve coffee because they need to survive makes sense I'm not looking down upon those jobs there's nothing wrong with minimum wage jobs it's just the impact that it has on you because it makes you so comfortable
is what I'm against. Okay, because দেখা যাচ্ছে এই যে দুই ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট যেটা আমি বললাম, কিছু স্টুডেন্ট মিনিমাম ওয়েজ জবও করে, পড়ালেখা করে, এবং তারা স্টিল বাসায় গিয়ে দে পুট ইন দি এক্সট্রা ওয়ার্ক টু ওয়ার্ক এক্সট্রিমলি হার্ড অ্যান্ড স্টিল ডেভেলপ নিউ স্কিলস সো দে ক্যান গেট আউট অফ দ্যাট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। বাট দেয়ার ইজ দিস আদার ক্যাটাগরি অফ স্টুডেন্টস যারা এই মিনিমাম ওয়েজ জব করবে, একটু পড়বে, এবং মিনিমাম ওয়েজ জবে যা কামাবে এটা গিয়ে ওইটা দিয়ে এবার একটা গাড়ি কিনে ফেলবে, এবার গাড়ি কিনে এবার একটা লোন চুকাতে হবে। তুমি যদি লোনটাতে একবার চলে যাও, তুমি আর ওই মিনিমাম ওয়েজ জব থেকে ছুটতে পারবে না, বিকজ তোমাকে এখন মান্থলি একটা পেমেন্ট করতে হবে, এবং ওই চাকরি যদি তুমি ছেড়ে দাও তাহলে কি তুমি আর লোনের পেমেন্ট করতে পারছো না। এভাবেই অনেক স্টুডেন্টসরা আটকায় যায়। সো দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ নিড টু ডু ইজ গিভ yourself 5 to 6 months to at least be able to develop a new skill, learn how to integrate, mix with as many people, not only people from, don't become friends only with people from your community, become friends with everybody from all around the world so you can grow your perspectives, learn from different cultures so you can become smarter, যেন তোমার adaptability বাড়ে, তোমার integration capabilityটাও বাড়ে, যাতে তোমাকে একটা নতুন ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে ফেলে দিলে তুমি সবার সাথে মিশতে পারো। তুমি যদি খালি বাংলাদেশিদের সাথে মিশো, তুমি নতুন মানুষদের সাথে মিশা কীভাবে শিখবা? তুমি যদি গিয়েই বাঙালি কমিউনিটির সাথে ঢুকে যাও, তুমি তো আর শিখতে পারবো না যে একটা কানাডিয়ান বা একটা আমেরিকান বা একটা অস্ট্রেলিয়ান বা একটা আফ্রিকান বা একটা নাইজেরিয়ান কি এসব মানুষের সাথে কীভাবে মিশতে হয় তুমি আর শিখতে পারবো না। বিকজ বাঙালি কালচার থেকে যদি বাঙালি কালচারে যাও তাহলে আর লাভ কি, রাইট? তুমি বাইরে যাচ্ছ বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু be part of a new culture. That's the whole goal, right? So coming back, don't work in minimum wage jobs, at least for 5 to 6 months, where you start developing your skill, develop your communication skill, network, connect with people, expand your network, make friends, explore, যেন তোমার চোখ কান খুলে যায়। তুমি যদি গিয়ে লাইন ধরে ছাগলের মতো কফি শপের সামনে গিয়ে জব খুঁজো, nothing good is going to come out of it. You're just going to be depressed. Ultimately, that's the reality, as from a guy who lived abroad, right? So now coming back, so you might be asking, okay, what is the starting point for me? Yes, making 3 to 5 lakhs, there's a blueprint to that. But where do you start? That's exactly what I'm going to share today, and that's where I'm going to end this live today, okay? So in order to be skilled at something, you need to be good at something. That's the whole problem with the entire international student industry. এরা কোনো স্কিল না নিয়ে বাইরে গিয়ে they somehow expect to get skilled jobs. What the hell are you expecting, right? If you're unskilled, you're gonna get unskilled jobs. If you're skilled, you're gonna get skilled jobs. It's as simple as that, right? So, what type of skills should you start developing? The simple answer is nothing complicated. Ask yourself, what are you good at? তুমি হতে পারে তুমি সেলসে ভালো, তুমি হতে পারে তুমি ড্রয়িংয়ে ভালো, হতে পারে তুমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ভালো, হতে পারে তুমি ফটোশপে ভালো, হতে পারে তুমি এসইওতে ভালো, হতে পারে তুমি ocean technology নিয়ে খুব interested, marine technology নিয়ে খুব interested, maybe you're interested in cars, maybe you're interested in tech, maybe I don't know what you're interested in, but ask yourself, what am I good at? If you already don't know what you're good at, ask yourself, what are you interested in? So let me give you a live example of how my life transformed with my skills. So I was always passionate about sales. Always. I was always passionate about marketing. I was always passionate about communication. I love communicating with people. I love to be around a room full of people, be able to advise them on something. I'm a teacher. I like to teach stuff, just the same way I'm teaching you something right now, right? I like to communicate my ideas. That's my personality. তো দেখা যাচ্ছে যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, আমি আমার A levels পরে যে স্কুল থেকে পড়েছি সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েট করে আমি ওখানে টিচার হয়ে যাই। সো দেখা যাচ্ছে why did I become a teacher here? Because I was already good at my education as well as my communication. টিচার হয়ে যাওয়ার পর দেখো যখন আমি টিচার হই, টিচারের জন্য আমার হতে কি লাগছে? জাস্ট কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাই গ্রেডস। আই ওয়াজ অলরেডি গুড অ্যাট দ্যাট, আই ওয়াজ এ গুড স্টুডেন্ট। আমার কিন্তু বেশি অ্যাডভান্সড কিছু লাগছে না, তাই না? অ্যান্ড অবভিয়াসলি আ গুড প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্কিল উইচ ল্যান্ডেড মি দ্য জব অ্যাট মাই স্কুল। বাট when I landed that job, what I was able to do was be able to coordinate students. I learned the skill of managing people. সেটা গিয়ে আমি যখন বাইরে গেলাম দেখা গেলো কি আমি আমার রেসিডেন্সের কোঅর্ডিনেটর হতে পারলাম, right? So I developed a skill already from Bangladesh. I translated that into a job opportunity within Bangladesh, which made me even more skilled. And then I took that skill to Canada, and then I
লিটারালি ওয়াজ জাস্ট আমার চোখ কান খোলা ছিল ফার্স্ট 4-5 মাস। আমি দেখতাম যে কি রে, অনেক স্টুডেন্টরা ফ্রিতে রেসিডেন্স পাচ্ছে এবং তারা আবার টাকা কামাচ্ছে। সো আমিও জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা এটা হতে গেলে কি হওয়ার লাগে। সো দে ওয়ার লাইক অ্যাপ্লাই হিয়ার অর ইউ গো টু দিস ইভেন্ট। I started going to this events because I had the time, because অন্য স্টুডেন্টরা তো মিনিমাম ওয়েজ জব নিয়ে busy, right? So I had the time and then I went to these events and guess what? The next thing I know, I'm a building coordinator, right? I'm making $700 per month and I'm getting free residence. That's already $12,000 in scholarship that I made, kind of like, because I'm residence free, I'm not having to pay for that. Plus I'm getting $700 per month. I'm already making more than any international student who works the entire year. Boom. That's your first perspective. Second thing, think about it. So আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে মাল্টিমিডিয়া কোঅর্ডিনেটর হই। কিভাবে? যখন আমি বাংলাদেশে থাকতাম, আই ইউজ টু টেক রিয়েলি নাইস ফটোস। আই জাস্ট হ্যাড দ্যাট ট্যালেন্ট যে আমি ভালো ছবি তুলতে পারি। সো দেখা যাচ্ছে আমি যখন অটোয়ায় যাই, ইউনিভার্সিটি অফ অটোয়াতে, তখন আমি জাস্ট যেই সব ডিপার্টমেন্টসগুলো ইভেন্টস হোস্ট করতো তাদেরকে গিয়ে বলি, হে আমি তোমাদের ইভেন্টসের ছবি তুলে দিব ফর ফ্রি, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক মাই ফার্স্ট ফিউ ফটোস আই এম গোনা স্টার্ট working with you guys and then you can pay me. Guess what? আমি ফার্স্ট ইভেন্টে ফটো নিলাম, they absolutely loved it, and since then every single month there would be 2 events and they would always pay me for that, and every time I would get about $200 or $300 or $400 sometimes depending on the type of the event I would shoot. So already I'm stacking what, $700, $12,000 in residence fee done. $200 to $300 per month for photography. Then I was also a nightclub photographer. Then I was also the vice president of my photography club. Then I was also what? Working in sales, where I was making $2,000 to $3,000. Already I'm making $4,000 to $5,000 as an international student. So see how the skills start translating, right? It's just sales. কেন আমি sales join করি? Because I had a passion for sales. আমি যখন class 7-8 এ থাকি, তখন আমি literally pirate করে entrepreneurship magazine নামাতাম। So that tells me that I'm really interested in sales. So you have to take the time to reflect on your abilities. What am I good at? What can I develop a skill on related to my interests? And slowly that starts growing, and that's your first step, which is going to get you started. My first step was to be good at communicating and be able to lead people, which translated into a building coordinator opportunity for me. সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমি আরো রিসার্চ করতে যে আমি ফটোগ্রাফির অপরচুনিটি পেলাম, তারপর আমার সেলসের স্কিল বিল্ড করতে আমি সেলসটা পেলাম। সেলসের স্কিল আমি কিভাবে পেলাম? I knew I was interested in sales. So আমার ইউনিভার্সিটিতে লিটারালি একটা স্টার্টআপ পিচ ইভেন্ট হচ্ছিল। I'm just as a guest, I went as a member of the audience, and then suddenly a guy came up to me. He's like, hey man, you dress really nice. I think you're going to be good in sales. Why don't you come to another event that we're doing tomorrow and see if you like what we do? And ওই ইভেন্টে আমি যাই, ওদের কোম্পানিটা আমার এত ভালো লাগে না, বাট আমার পাশে যে বসছিল, he was working at that credit card company which I ended up later getting hired for. So ওকে আমি জিজ্ঞেস করছি, where do you work? He's like, oh, I work in this company. I was like, hey man, if you can please refer me to your boss, that would be amazing. 3 days later I get a call, I pass the interview and I'm in. That's it. So তারপর আমার সেলস স্কিল হয়ে গেল, আমি একটা সেলস জব পেয়ে গেলাম এরপর, which helped me land my job in Hayes Recruiting. So that's how it's done, guys. This is how you do it, not in one day, by building your skills. So get good at something and then tell the world what you're good at, because if they don't know, if nobody knows what you're good at, nobody's gonna know to pay you for that, right? So that's my mantra. Make sure to follow that. Hope that helps. আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করব, আজকের লাইভ সেশন আমি এখানেই শেষ করব। Hope you got a new perspective as to how to start your journey out as a professional, as an international student who want to get professional jobs. So please, আমি বলবো first 3 to 4 months, please don't work at minimum wage jobs. একটু পরে বাবা মার উপরে প্রেশারটা দাও। আর বাবা মার উপরে যদি এতই প্রেশার হতে হয়, তোমাকে মিনিমাম ওয়েজ জব করতে হয়, তাহলে put in the extra effort, okay? But don't settle for minimum wage jobs because it really pulls you down. Make sure to keep on building skills, make enough time so that you're able to network and meet new people who are going to forward professional opportunities your way, and stay away from Bengali communities when you move abroad, because if you get comfortable, you're not going to be able to adapt in an uncomfortable situation anymore, right? So শুরুতে first 3-4 মাস বাংলাদেশে তো অত দেখা করবো না, meet people from different cultures, ask for help from them, not from Bangladesh, because you're going to get too comfortable, okay? That's my advice. So hope that helps. And again, I'm going to come live literally every single day. Feel free to note down your questions, and I guess I will see you in the next live session. Take care, guys. Bye.